Liverpool-Manchester, le derby d'Angleterre. Rivalité séculaire et endiablée. Pour vous la raconter, on aurait pu revenir sur les tacles, les cartons rouges, les insultes et les bagarres. On aurait pu revenir sur la mésaventure de Gabi Heinze, qui a voulu forcer un transfert vers Liverpool en 2007, au point d'embaucher l'avocat des Reds. No way, veto de Sir Alex. Aucun transfert entre les deux clubs depuis 53 ans. Seuls quelques-uns ont fait le voyage avec une escale. Impardonnable quand même, évidemment. Oh, it hurt, yeah, bloody hell it hurt. And it hurt my family. You know, my mum and dad used to travel home and away with those fans. So they were all my family and, you know, felt part of the club. So there was tears shed after it, certainly from my family. And I didn't feel too pleasant after either. Et puis on aurait pu revenir sur cette banderole en 94 à Anfield, après le 8e titre de champion de Manchester. Revenez quand vous en aurez 18, sous-entendu comme nous. Et sur une des réponses les plus jouissives de l'histoire du foot 15 ans après, vous nous aviez dit de revenir, on est là. On aurait pu parler pendant des heures de la détestation, de la haine viscérale entre les deux camps. On aurait pu, oui, on aurait pu. Mais c'est une autre histoire de cette rivalité qu'on a décidé de vous raconter. La mer d'Irlande est un trésor que Liverpool ne partageait pas. Au début du 19e siècle, 40% du commerce maritime mondial passait par son port. À 60 km au-delà, à l'ombre du géant, Manchester et son industrie, enclavée, isolée. Mais la construction du Manchester Ship Canal à l'aube du XXe siècle rebat les cartes. Pour en parler, on a donné rendez-vous sur les bords de la Mersey à quelques encablures d'Old Trafford à Gary James, historien. Il connaît le sujet par cœur. So this is the Manchester Ship Canal, which really, when it opened in 1894, started the transformation between Liverpool being dominant and Manchester being dominant. Manchester, as an industrial city, as a city that's famous for its cotton industry, relied on Liverpool for imports, bringing cotton from the United States, but also for exports. And so Manchester was reliant on whatever happened in Liverpool. Mancunians didn't like that. People in Liverpool loved it. And the Manchester Ship Canal was really important because it actually bypassed Liverpool. It meant that goods could go more or less from the centre of Manchester. That really helped Manchester. Manchester was landlocked, and Manchester soon became, I think it was officially something like the 4th biggest port in England, behind Liverpool, but 4th biggest. Well, for a city that's landlocked, you know, that's pretty special. Manchester rattrape son retard petit à petit. Et cette concurrence socio-économique rejaillit sur le foot. Liverpool et Manchester ont été fondés quelques années avant l'édification du canal. S'il rapproche les deux villes, il éloigne les deux clubs. L'antagonisme prend forme, l'histoire est connue, mais les deux équipes sont rivales, pas ennemies, et ça dure un long moment. Loin, très loin de la haine qui suinte aujourd'hui. C'est ce que peu de gens savent, et c'est ce qu'on a voulu vous faire découvrir. Exemple à l'appui. Premier épisode, le 2 avril 1915 à Old Trafford. Manchester bat Liverpool 2-0 et le manque d'implication des Reds saute aux yeux. Des joueurs des deux camps ont parié sur le match. La Première Guerre mondiale se dessine, le championnat va s'arrêter, alors ils ont voulu mettre des sous de côté.
I've actually done a lot of research on the match fixed that was fixed in 1915. A lot of people say it was so that players could earn some more money, but the 2 points that Manchester United got from winning that meant that they were not relegated, that Chelsea were relegated in their place. It's no coincidence that that game did result in United being saved. 3 Red Devils et 4 Reds seront suspendus à vie. Manchester se maintient grâce à Liverpool, dingue, et ce n'est pas fini. Le crash de Munich, le 6 février 1958. 22 victimes, dont 7 joueurs de Manchester. Liverpool, en 2e division, prête 2 joueurs à United qui doit se reconstruire. 2 voisins, main dans la main. The truth is, when the disaster happened in 1958, these were people, they were young footballers, they were journalists, they were people that were known across the northwest of England. You know, the journalists that were with Manchester United who died were as well known in Liverpool as they were in Manchester. And nobody felt any kind of partisanship. It was all about, let's help Manchester United. On continue notre promenade à Manchester, direction Old Trafford, à la rencontre du vénérable Pat Crerand, 78 ans, près de 400 matchs sous la tunique mancunienne. Ses souvenirs sont intacts et nombreux. Rivalité exacerbée, violence, haine, tout le contraire. À l'époque, dans les années 60, les joueurs de Manchester allaient voir des matchs dans le Kop. Oui, vous avez bien entendu. Yeah, there'd be more than me in actual fact. There'd be a few of us go over to stand in the Kop. So you go and watch them playing, but you were friendly with them. I mean, I remember going to a concert in here in the Free Trade Hall in Manchester, Tony Bennett, if you'd heard, a great singer. And there'd be half the Liverpool team and half the other team at the concert, all chatting with each other and all that sort of thing. No, I'm not so sure that would happen today. En 1965, Liverpool joue la finale de la Cup face à Leeds. Les joueurs de Manchester se réunissent pour regarder le match. Ça, c'est un programme de match comme il y en a avant chaque rencontre à Anfield. Sauf que celui-là est collector. Pourquoi ? Regardez bien la rencontre en question, Manchester-Arsenal. Oui, Liverpool a prêté son stade à Manchester, impensable aujourd'hui. Alors comment en est-on arrivé là ? En ce début de saison 71-72, Old Trafford est suspendu suite à des incidents à la fin de la saison précédente. Et comme les 2 présidents sont copains, Manchester joue chez le voisin. D'ailleurs, ils signent chacun une tribune en première page où ils se font des courbettes. Le titre : Voici un match qui montre que les rivaux sont de vrais amis. Eric Roberts, président de Liverpool : Nous sommes heureux de pouvoir aider nos amis et voisins d'Old Trafford. Entente cordiale, on vous dit. George Sefton est le speaker d'Anfield depuis bientôt 50 ans. Il venait de faire ses débuts quand ce match si particulier a eu lieu. Alan Gowling est un ancien attaquant de Manchester. Il est un des buteurs de cette victoire 3-1 des Red Devils. Les 2 hommes se souviennent de ce moment hors du temps. Peter Robinson, who was our chief executive at the time, was friendly with the powers that be at Old Trafford, and he offered them the use of our ground. There was obviously a friendship between the board at Manchester United and the board at Liverpool, that they would help us. The rivalry between the 2 clubs wasn't as heated as it is now, and he thought it wouldn't be a problem. But it was a very weird situation. Obviously, I've been coming here as a fan for many years before that. I was used to the atmosphere, and this was completely different to anything we'd ever seen before. Well, I can remember the game being delayed, people running, I think from, I'm not sure whether they were on the Kop and they ran, you know, up the field. I must admit, I was a bit worried at the time, but I don't think we had the police presence to cope with it.
But they, in the end, the police that were on duty got them, everybody back in their places, and eventually the game got underway. I know I felt it was unique that we wouldn't be playing the home game at Anfield too often, to say the least. A lot of people we speak to now about that game and just frankly don't believe it. They have to go and look on Google and come back and say, oh yes, that happened. I said, I know it happened, I was there. It was so unusual. And when people talk about the game that Manchester United played at Liverpool, not against Liverpool, you think, was that really possible? Voilà, vous l'avez compris, la rivalité entre Liverpool et Manchester n'a pas toujours été aussi vindicative qu'aujourd'hui. Alors, quand a-t-elle pris cette dimension? Pas de moment clé, plutôt une lente évolution, au carrefour des années 70 et 80. Rivalry has turned into hatred for several reasons. First of all, jealousy between the two clubs. It really was. After Liverpool had started to win their European trophies, that the rivalry changed. For a long time, Manchester United were in Liverpool's shadow. Their fans suffered sitting and watching Liverpool absolutely dominate both English football and European football. I think that's the point where it really did start to develop into a true fierce rivalry. And then similarly, over the last quarter of a century, it's been very difficult to take for Liverpool fans to see Manchester United dominate in the way they have. So yeah, I think that's where the kind of obviously there's a jealousy side to it as well. I'd suggest. Liverpool-Manchester, rien d'autre finalement qu'un voisinage facétieux qui a mal tourné. Au fil des ans, des défaites et des victoires, le peuple de la Mersey s'est laissé emporter par sa passion. C'est la morale de cette autre histoire du derby d'Angleterre qu'on voulait vous raconter. Non, on n'est jamais obligé de se détester.